Uhawe ikaze wowe wahisemo kwigana natwe Icyongereza. This is Learn English Fast. Aha ni kuri Iga Vuba Icyongereza. Tukwigisha mu buryo wiga ukaba ushobora kuba wavuga Icyongereza uri kwiga. Today we are going to be learning this word by. Tugiye kuba twiga by tuyireba imikoresherezwe yayo itandukanye. Mu Cyongereza hari igihe haba hari ijambo rimwe ukaba ushobora gusanga ryakoreshwa n'uburyo burenga nka 50. Ibaza ibyo bintu. Ijambo rimwe rikaba ryakoreshwa mu buryo burenga 50. Rimwe mw'ayo magambo ni nk'ijambo get. Verb get ikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye iyo dushizemo a phrasal verbs tugashiramo za collocations, icyo gihe burenga 50. Ariko kwiga Icyongereza nk'iki biragufasha kuko mu kuvuga urisanzura. You can't be fluent when you don't know this kind of English. Ntabwo wavuga rwose Icyongereza udategwa wisanzuye mu gihe utarafata umwanya ukiga Icyongereza nk'iki, ukabuza ijambo ariko ukabuzi uburyo butandukanye waryifashisha warikoresha. Iyo ushaka Icyongereza neza rero ni ingenzi ugomba gufata umwanya ukaba wamenya gukoresha amagambo mu buryo bugiye butandukanye nk'uko tugiye kuba tubireba. Mbere ko dutangira isomo reka tukwibutse yuko dushobora kuba twakwigisha Icyongereza aho waba uri hose. If you are in the USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwigana natwe Icyongereza, turagukurikirana ukavuga Icyongereza neza. Tudatinze rero reka dutangire isomo ryacu tureba by. By uburyo bwa mbere we use it to show the doer, tugaragaza umuntu ukora igikorwa cyangwa se ninde wakoze igikorwa cyangwa se cyakozwe nande cyangwa se kizakorwa nande. Aho niho hantu hambere dukoresha iri jambo by. Uko twiga hano ku basanzwe babimenyereye twifashisha ingero, ariyo mpamvu tugiye kuguha ingero kugira ngo urebe by turi kugaragaza ngo ninde wakoze igikorwa. Urugero rwa mbere, you can say the book was written by Joram. The book was written by Joram bivuze ngo igitabo cyanditswe na Joram. Tuvuga written, ntabwo ari written, tuvuga written. The book was written by Joram. Urundi rugero ushaka kuvuga ngo it was brought by Peter. It was brought, verb to bring mu gihe cyatambutse iba brought. It was brought by Peter bivuze ngo cyazanywe na Peter. It was brought by Peter. Ni kuvuga ngo the doer wakoze igikorwa ni Peter. Urundi rugero, the problem was solved by my brother. The problem was solved by my brother. Ikibazo cyakemuwe n'umuvandimwe wanjye. The problem was solved by my brother. Aha turi kugaragaza wakoze igikorwa. We are showing the doer by using by. Nibwo buryo bwa mbere dukoresha by tugaragaza wakoze igikorwa.
Nanone we use it to show the means cyangwa se method, tugaragaza uburyo. None ikintu cyakozwe, the means bivuze uburyo, method uburyo, how it is done uko gikorwa, cyangwa se how it was done uko cyakozwe, or how it will be done uko kizakorwa. Example, you can say he travels to work by bus. Bivuze ngo ajya ku kazi akoresheje bisi. That is the means, ubwo nibwo buryo akoresha. He travels to work by bus. It is the means, ni uburyo yifashisha ajya ku kazi by. Urundi rugero, you can say we went there by boat. Twagiyeyo n'ubwato. We went there by boat. That is the means that we used. Nibwo buryo twakoresheje. We went there by boat. Urundi rugero, you can say cut the vegetables by knife. Kata imboga ukoresheje icyuma, means uburyo uri bukoreshe. Cut the vegetables by knife. Kata imboga wifashishije icyuma. That is the means cyangwa se method, uburyo. Ahandi tuyikoresha to show that something is near, tugaragaza ko ikintu kiri bugufi. Ari nko kuvuga near, ubundi ibi nabaye no kuvuga ngo near bisobanura hafi. Example, you can say we sat by the window. We sat by the window bivuze ngo twicaye hafi y'idirishya. We sat by the window. Or you can say stand by the door. Stand by the door bivuze ngo hagarara hafi y'umuryango. Stand by the door bivuze ngo hagarara bugufi y'umuryango. Shanavuga ngo stand by them. Stand by them bivuze ngo hagarara hafi yabo. Stand by them. Another example, you can say there is a park by the river. There's a park bivuze ngo hari parike hafi y'umugezi. There is a park by the river. Aha turi kugaragaza yuko parike iri bugufi y'umugezi. Ni nko kuvuga ngo there's a park near the river. Hari parike hafi y'umugezi. That's it. And again, nanone, we use it to indicate deadline. Tuyikoresha tugaragaza itariki ntarengwa, deadline. Example, urugero, wavuga ngo I'll give you your money by Saturday. I'll give you your money by Saturday. Bivuze ngo bitarenze kuwa gatandatu nzaguha amafaranga yawe. I'll give you your money by Saturday. Urundi rugero avuga ngo we are supposed to do it by next week. We are supposed to do it by next week. Bitarenze kila cyumweru tugomba kuba twabikoze. We are supposed to do it by next week. Urundi rugero, I'll be there by tomorrow. I'll be there by tomorrow. Bivuze ngo bitarenze ejo nzaba mpari, nzaba ndaho. I'll be there by tomorrow. That's it. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye no kumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe.
Iki gitabo kirimo interuro ibihumbi 5 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages, page zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye, ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro, kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Ahandi tuyikoresha nanone tuyikoresha tugaragaza standard cyangwa se unit. Standard ni ukuvuga ngo ni igipimo runaka, cyangwa se tugaragaza ibipimo, unit. Urugero, he was punished by the laws. Yahanywe n'itegeko. Ngo twagende kuri standard. He was punished by the laws. That is a standard. Urundi rugero, you can say pieces are increased by 5%. Pieces are increased by 5%. Bivuze ngo hagenda yongeraho 5%. 5%. Niba ari nk'ibice, nivuga ngo ibice ukuntu bigenda byongera, ibice bigenda byongera kuri ari ku kigero cya 5%. That is, pieces are increased by 5%. Urundi rugero, the results are decided by merit. The results are decided by merit. Bivuze ngo ibisubizo
bitangwa n'ibyo we ukwiye. The results are decided by merit. Bivuze ngo niba ubikwiye ibisubizo bigaragaza yuko wowe uzahabwa amahirwe. That is merit. Merit, it means you deserve it. Uba ugikwiye. That is merit. Ahandi tuyikoresha muri passive voice. Niba atari bwa mbere wagira kuri channel, passive voice twarayize. Nibyo twita imvugo ngirwa. Tugira ibyo twita active voice na passive voice. Active voice ni igihe tuba tugaragaza umuntu wakoze igikorwa ari ingenzi, no passive voice ni igihe noneho wakoze igikorwa aba atari ingenzi kwa bamugaragaza. Urugero, I can say I teach English. Nge nigisha Icyongereza, I teach English. Noneho mu gihe kiri gukorwa aricyo dushaka kugaragaza cyane, dukoresha passive voice tukavuga ngo English is taught by me. Icyongereza noneho kigishwa nanjye. English is taught by me. We are going to practice these examples. Tugiye kwitoza izi ngero noneho ugende usubiramo. The cake was made by my sister. The cake was made by my sister. Bivuze ngo cake yakozwe na mushiki wanjye. The cake was made by my sister. Izi ngero zo ni ndende ugereranyije nizo naguhaga. The story was written by a famous author. The story was written by a famous author. Bivuze ngo inkuru yanditswe n'umwanditsi uzwi. Famous ni umuntu uzwi cyangwa se ari icyamamare. The story was written by a famous author. Urundi rugero, he earns his living by teaching. He earns his living by teaching. Bivuze ngo ubuzima bwe bushingiye ku kwigisha cyangwa se atunzwe no kwigisha. You can take a pause ukagenda nawe usubiramo, ntubyumve gusa, uba ugomba gusubiramo. He earns his living by teaching. Wanashyiraho na pause ariko ugasubiramo uko ndi kubivuga. The hotel is by the airport. The hotel is by the airport. Bivuze ngo hoteli iri hafi y'ikibuga cy'indege. The hotel is by the airport. Please finish the work by Friday. Please finish the work by Friday. Ndagusabye bitarenze kwa gatanu uzaba urangije akazi. Please finish the work by Friday. He solved the puzzle by himself. Ihurizo niyo waryikemuriye. He solved the puzzle by himself. The news was reported by the journalist. The news was reported by the journalist. Bivuze ngo amakuru yatangajwe n'umunyamakuru. The news was reported by the journalist. The goods are sold by weight. The goods ni ibicuruzwa. The goods are sold by the weight. Ibicuruzwa bigurishwa hagendewe ku biro. The goods are sold by weight. Alright, that is it. This is Learn English Fast and Kuvuga Vuba Icyongereza. I want to wish you to keep learning, mwifurije komeza kwiga and keep growing, ndetse ukomeze ukure and try to use what you've learned. Ndetse ibyo umaze kwiga ubikoreshe. See you next time if you are going to still be alive. Tuzasubire ituba twese turi bazima. See you.